కలెక్ట్ చేస్తాము, దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తాము, ఎలా మ్యానిపులేట్ చేస్తాము, ఎలా అనలైజ్ చేస్తాము, అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, దానికి ఒక కన్క్లూజన్ మనం ఎలా చేస్తాం అనేది కంప్లీట్ థింగ్. ఇందులో ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ ప్రాసెస్, సాఫ్ట్వేర్, టెక్నాలజీ అండ్ విజువలైజేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్. ఫస్ట్ we will go through the course objectives. అంటే ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, దట్ యూ నీడ్ టు నో. బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ విత్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఫస్ట్ వన్ చూస్తే నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పర్టైజ్ టు బికమ్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా డేటా సైంటిస్ట్ అవుదామని ఉంటే, ఇఫ్ యూ ఎనీవన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బికమ్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్, దెన్ దిస్ will help you to build knowledge. Okay, at least you will have some knowledge from where to start. Then next, essential concepts of statistics and machine learning that are vital for data science. See, data science lo manam collect, clean, analyze, interpret అని అనుకుంటున్నాం కదా. సో ఈ 4 steps లో మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో with these concepts only we are doing the data science process. Next, significance of exploratory data analysis, this is also called EDA. And fourth one is critically evaluate data visualization presented on the dashboards. This is nothing but data ni manam text format lo kaakunda we are visualizing, we are seeing the data in a visual format. అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ టెక్స్ట్ రీడ్ చేయడం కన్నా విజువలైజేషన్, ప్లాట్, గ్రాఫ్ చూడడానికే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. అంతేనా? ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ దట్ ఇఫ్ సమ్ కాలేజ్ ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్ సమ్ ఫెస్ట్, కాలేజ్ ఏదైనా ఫెస్ట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అని నేను ఒక 1000 lines ఆఫ్ టెక్స్ట్ రాస్తే ఎవరు చదవరు కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ విల్ మేక్ ఏ పోస్టర్. అంటే ఒక ఆ ఈవెంట్కి సంబంధించిన లోగోస్ పెట్టి, మైక్స్ పెట్టి, డ్యాన్స్ సింబల్ పెట్టి, ఇవన్నీ పెట్టి నేను దాన్ని హైలైట్ చేస్తే దే విల్ ఈజీలీ గ్రాప్ ద అటెన్షన్. అంటే ఒక హ్యూమన్ నేచర్ ఏంటంటే దే విల్ గివ్ ద ప్రయారిటీ టు విజువలైజ్ ద ఇమేజెస్ రాదర్ దెన్ రీడ్ ద టెక్స్ట్. సో మీకు ఇక్కడ 4th పాయింట్ అదే ఉంది, అది మీకు 5th యూనిట్లో ఉంటుంది, విజువలైజేషన్. అంటే డేటాని మనం ఎలా ఏ ఫార్మాట్లో విజువలైజ్ చేయొచ్చు, గ్రాఫ్స్, ప్లాట్స్, ఇంకా బార్ చార్ట్స్, హిస్టోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సూటబిలిటీ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ రిలేటెడ్ టు డేటా సైన్స్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకి కొన్ని టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అవసరం. సో ఆ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఏంటి? సో ఇవేంటంటే కోర్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే మనం ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి. అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది, ఇది ఎలా చేయొచ్చు, అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ షుడ్ స్టార్ట్ అండ్ హౌ వీ షుడ్ స్టార్ట్. వీ విల్ గెట్ అన్ బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ ద డేటా సైన్స్ ప్రాసెస్, రైట్? As I already told you, data science, it is a study of data. అదే కదా చెప్పినా నేను, డేటా సైన్స్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ డేటా. అందులో మనకి 4 steps: కలెక్ట్, క్లీన్, అనలైజ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిట్. ఎందుకు ఈ ప్రాసెస్ చేస్తున్నామంటే మనకి డేటా ఎప్పుడు ఒరిజినల్ ఫామ్ మనకి ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండదు. ఇప్పుడు నాకు ఈ క్లాస్లో 70 to 80 members స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇందులో బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఐ వాంట్ ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ నో బ్యాక్లాగ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ డేటా ఐఎమ్ గెటింగ్. స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు కంప్లీట్ డేటా వస్తుంది. నాకు ఇందులో నుంచి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ స్టెప్, ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ నేమ్స్, దెన్ ఐఎమ్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే నేను బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళని తీసేసి బ్యాక్లాగ్స్ లేని వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ నేమ్సే తీసుకుంటున్నా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టూడెంట్ వాట్ యూ కాల్ క్లీనింగ్. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ద అన్వాంటెడ్ డేటా అండ్ what I am doing, I am only taking the useful information.
నెక్స్ట్ అనలైజ్. ఇప్పుడు ఇందులో బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళని తీసేసినాం. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ దాంట్లో నుంచి ఏం చేస్తున్నానంటే అబౌవ్ 7.5 CGPA ఎవరికి ఉందో వాళ్ళని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనలైజ్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ అనలైజింగ్ ద డేటా బై ఫిల్టరింగ్ అవుట్ ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ CGPA of 7.5 and above. Yes, next interpret. So ఈ 7.5 CGPA ఉన్న వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి నేను ఇంటర్ప్రిటేషన్ దట్ these students does not have any backlogs and they are eligible for the placement drive అని నేను ఒక కన్క్లూషన్ ఇస్తున్నా. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ డేటా సైన్స్ వర్క్స్. బట్ డీప్ డైవ్ ఇన్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఇంత సింపుల్గా ఉండదు. స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, డీప్ లెర్నింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ లైక్ how you have to begin, what data you have to take, what is your problem statement, according to that you have to take the data and the cleaning process also. Cleaning process kuda meer ela problem statement ni batti meer data ni clean chesukovali, like removing the errors and removing the unwanted data. Noise information antaru. Noise ante removing the unwanted data. Removing the noise is nothing but removing unwanted data. So ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది ఎందుకు ఐ టోల్డ్ యూ టు ఇట్ ఈస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూస్ఫుల్ డెసిషన్స్, యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మేక్ డెసిషన్స్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డేటా ఓన్లీ ఐ కుడ్ మేక్ ద డెసిషన్స్, రైట్? నేను ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకున్న డేటా నుంచే ఈ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక డెసిషన్ నేను హయ్యర్ అథారిటీకి చెప్పొచ్చు దట్ ది స్టూడెంట్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాక్లాగ్స్ అని, రైట్? So this is the concept of data science. But in your exam point of view, you have to write the definition how I have written here and also elaborate ga with examples raste kuda better. Okay? Next, I told you it combines statistics, domain knowledge and computer science to understand patterns and trends from data. అదే నేను చెప్పింది మీకు, డేటా సైన్స్లో స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్, డొమైన్ నాలెడ్జ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో డేటా సైన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇస్ ద మెయిన్ బాడీ where we have got artificial intelligence, machine learning, deep learning, data science, generative AI ఇవన్నీ వచ్చినాయి. సో అఫ్ కోర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్. Domain knowledge. So understood with the definition what is data science and how we are doing the data science process? So this is the see ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చిన మీకు ఇది చదవగానే అర్థం కాలేదు. ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? బట్ ఇక్కడ నేను విజువలైజేషన్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చిన. దిస్ విల్ బీ ఈజీ యూ టు అండర్స్టాండ్. లైక్ డేటా సైన్స్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంటుంది, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది, డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, ట్రెడిషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. దిస్ ఆల్ కంబైన్స్ ద డేటా సైన్స్. ఎస్, understood? I told you data science process lo manaki involve aina steps collecting, cleaning, analyzing, visualizing, prediction or modeling. This is another case. Like we have seen the definition lo chuste emundi, data science is a study of data where we are collecting the data, cleaning, analyzing and interpreting. Okay, then how it works, adela work avutundi, step by step process chuddam. See, first data collection. That means నేను చెప్పినట్టు మీకు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటారు కదా, ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని బట్టి మీరు డేటాను కలెక్ట్ చేయాలి. అంటే డేటా అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ డేటాబేసెస్, సెన్సార్స్, వెబ్, ఎక్సెట్రా. ఎస్, అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్
After collecting the data, we are cleaning the data. That means we are removing unwanted or duplicate values or errors. డేటాలో మనకి అన్నీ ఉంటాయి, యూస్ఫుల్ డేటా అండ్ అన్యూస్ఫుల్ డేటా, అన్నెసెసరీ డేటా. సో మనం అక్కడ నుంచి వీఆర్ రిమూవింగ్ ద డూప్లికేట్స్, ఎర్రర్స్, నాయిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ వీఆర్ అనలైజింగ్. దట్ మీన్స్ using the statistics and algorithms, we are analyzing the data. Yes. Next, data visualization. I told you, మనకు ఒక కన్క్లూజన్ వచ్చిన తర్వాత మనం డేటాని ఒక విజువల్ ఫార్మాట్లో పెట్టుకుంటాం. యూజింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్, దెర్ ఇస్ అ సాఫ్ట్వేర్ టు క్రియేట్ విజువలైజేషన్స్. వాట్ ఈస్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్? ఎనీవన్ నోస్? డేటాని విజువల్ ఫార్మాట్లో మనం ప్రెజెంట్ చేయడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేరు తెలుసా ఎవరికైనా? Tableau. Heard the name? Tableau? Tableau, it is used to create visual formats. Next, prediction and modeling. Prediction and modeling అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక డేటాలో ఒక కన్క్లూషన్ వస్తుంది. ఆ కన్క్లూషన్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ ఏమొస్తుందని ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం. ఎస్, ఇప్పుడు మనకి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఉంటుంది కదా. వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్లో వాళ్ళు ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు? నెక్స్ట్ 2 డేస్లో రెయిన్ ఉంటుంది అని, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అండ్ ప్రీవియస్ సీజన్స్ డేటా. ఎస్, ఆ డేటాను బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ద ప్రిడిక్షన్ అండ్ మోడలింగ్ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హౌ data science process works. Done? Understood? No? So here is an example. ఎస్, ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రిడిక్టింగ్ ద హౌస్ ప్రైస్. ఇప్పుడు నేను మీకు స్టూడెంట్స్ది చెప్పినాను కదా, స్టూడెంట్స్ ప్లేస్మెంట్స్కి ఎలిజిబులా కాదా అని మనం ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తాము. సిమిలర్లీ ఇక్కడ హౌస్ ప్రైస్ని ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తాము మీకు కూడా తెలుసు, బట్ ఒక ఫార్మల్ సబ్జెక్ట్లో చెప్తే యూ విల్ బీ కన్ఫ్యూజ్డ్. సి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ అ హౌస్ ప్రైస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ నీడ్ సమ్ ఫీచర్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ దట్? డేటా అంటే సైజు, హౌస్ సైజ్ ఎంత, హౌస్ లొకేషన్ ఎక్కడ, అండ్ నంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఎక్సెట్రా. దిస్ ఇస్ ద డేటా. నెక్స్ట్ వన్ ప్రాసెస్. ఇది ఎలా చేస్తాం? ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తాం? వి విల్ అనలైజ్ హౌ. అంటే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ హౌస్ ఒక మెయిన్ రోడ్ దగ్గర ఉందనుకోండి. మెయిన్ రోడ్ దగ్గర న్యూలీ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ టాప్ ఇంటీరియర్ క్వాలిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లగ్జరియస్. సో ఆ హౌస్ ప్రైస్ మెయిన్ రోడ్లో ఉంది. ఇవన్నీ చూసి నంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఆర్ 3 BHK ఆర్ 4 BHK 5 BHK అట్లా ఉంది. సో దట్ వాట్ విల్ బి ద హౌస్ అంటే మనం అనుకుంటాం కదా ఇది ఒక 3-4 crores ఉండొచ్చు ఈ హౌస్ అని. ఎస్, సిమిలర్లీ based on that data only we are using for the prediction of the house prices. Next, output మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇది మనం సింపుల్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకునేది. బట్ ఒక మెషిన్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తుంది? we are giving this all the data, that is size, location and number of rooms, and ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఏజ్ ఆఫ్ ద హౌస్ అని. ఏజ్ ఆఫ్ ద హౌస్ అంటే ఆ పర్టికులర్ హౌస్ కట్టి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది అని. ఓకే, ఈ అన్ని ఫీచర్స్ని తీసుకొని, ఈ డేటాని తీసుకొని ఇట్ విల్ గివ్ యూ
Yes, note it down. Example, predicting the house price. Okay, predicting the house price. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నాకు ఐ విల్ గివ్ యూ అ టాస్క్. అంటే మీకు అర్థమైందా కాలేదా, ఎంతవరకు అర్థమైంది తెలియాలి కదా. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ద టాస్క్. నౌ మీకు ఒక కేస్ స్టడీ ఉంది ఇందులోనే. ఐ విల్ గివ్ యూ ద టాస్క్ సో దట్ మీకు ఇప్పుడు చేసింది మళ్ళీ మీకు నేను చెప్పినప్పుడు మంచిగా అర్థమవుతుంది. ప్రిడిక్టింగ్ ద పేషెంట్స్ హెల్త్. వాట్ data you have to collect and how you have to process and what is the output you will get. మీరు ట్రై చేయండి. Understood? Predicting the patient's health. What data you want and how you will process and what is the output you will get. Don't talk. Done? I will check randomly. Right. It is just a 1-minute task. If you understood this, you can write. What do you require to predict a patient's health? ఒక పేషెంట్ హెల్త్ నార్మల్గా మనకి బేసిక్ నాలెడ్జ్, అది సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి భయపడతాం. కానీ బయట ఉండి అరే వానికి అది వచ్చింది ఇది వచ్చింది అట్లయింది అది ఈజీగా ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ యూ విల్ స్టాప్ దేర్. ఐ డోంట్ నో వై. అయిందా? ఎనీవన్? Don't use ChatGPT. Put all your mobile phones in the corner. మొత్తం ChatGPT అంత అక్యురేట్ గానా? మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నీ కార్నర్ పెట్టేయండి అందరూ. Put your mobile phones. I want to see all the mobile phones in the corner. పెట్టాలి. నెక్స్ట్ కార్నర్. బ్యాగ్ మీద కార్నర్ పెట్టేయండి మొబైల్ ఫోన్స్. బాయ్స్, పుట్ ఆల్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఇన్ ద కార్నర్. ఆలోచిస్తారే మీవిచ్చేయండి. మొబైల్ ఫోన్స్ కార్నర్. రైట్ ఇన్ యోర్ వాట్ you have got that you have to write. You don't have to use ChatGPT. It is a simple basic thing. So okay, stop discussing. If anyone is
confident enough to show what you have written, please raise your hands. Hand, okay. Don't think, put it on the paper. Think చేశాను మేడం, నో, తెలివి ప్రదర్శించొద్దు. Anyone? So I'll tell you, see, what do you require to predict a patient health? Age, gender, and previous diseases, lifestyle, previous medical records, అదే ప్రీవియస్ మెడికల్ రికార్డ్స్, అందులోనే అన్నీ వస్తాయి, బ్లడ్ అన్నీ వస్తాయి అందులో. వెయిట్, హైట్, వెరీ గుడ్. ఎస్, అండర్స్టూడ్. నౌ వాట్ డూ యూ రిక్వైర్ టు ప్రిడిక్ట్ అ పేషెంట్ హెల్త్? ఏజ్, జెండర్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అంతే. టెంపరేచరా? ఓకే, టెంపరేచర్. సో వాట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ యూ విల్ గెట్? You will get what the patient is suffering from. Yes, suffering or not suffering, it will come in your output. What the patient is suffering from, the disease name you will get. Okay, so this is the example of how data science works. So tools used in the data science. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసాం కదా, మనం మాన్యువల్గా ఇలా చేస్తున్నాం, బట్ డేటా సైన్స్లో ఎలా ఉంటుంది? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్రోగ్రామింగ్, దట్ ఈస్ ఆర్ అండ్ పైథాన్. డూ యూ హ్యావ్ IDS ల్యాబ్ ఆల్సో, వేర్ యూ డూ దిస్ ఆల్ కోడింగ్ అండ్ ఆల్? పైథాన్. సో ప్రోగ్రామింగ్ యూ యూజ్ పైథాన్, అండ్ డేటాబేస్ ఉంటుంది SQL and MongoDB and Neo4j. Do you know about Neo4j? Yes, graphs ki use chestaru, but what exactly Neo4j means? Neo4j, where that term has arrived, from where we have got that name. What is Neo? Neo ante English lo emaina unda meaning? No, right? Then where it has come from? Just Neo4j, madam, because they have written, they are experts, we will blindly follow them. Yes? No, see, if you read something, if that is new to you, you have to immediately browse. So I think you are the future engineers, you just can't blindly go like some experts they have written and we have to blindly follow them, right? So what is Neo4j means? Neo, it is taken from the Greek or Italian language, I think. That means new. Neo means new. 4 means fourth version. J means Java. That means new fourth version of Java. That is what Neo4j means. So note it down. So what Neo4j means? It is the new fourth version of Java, right? Understood? So this is the database we are using, and next one is libraries. Libraries em chestunnamo? Pandas, NumPy, scikit-learn and matplot library that you will get in your coding part. That Python libraries, these are called Python libraries. And next one is machine learning. Machine learning lo TensorFlow, PyTorch, these are the softwares. And next one, visualization,
మనం చేసిన డేటాని విజువల్ ఫార్మాట్లో చూపించాలంటే వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ట్యాబ్లో. ఇప్పటిదాకా చెప్పాను కదా, ట్యాబ్లో అండ్ పవర్ బిఐ. వాట్ ఈస్ బిఐ అగైన్? బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎస్. మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ పవర్ బిఐ మీన్స్, business intelligence. Okay, so these are the tools that are used in the data science. Write it down. Understood? See, now next we will discuss the real world applications. That is where data science is used. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినట్టు హెల్త్ కేర్, దట్ మీన్స్ ప్రిడిక్టింగ్ ద డిసీజ్ అండ్ అనలైజింగ్ మెడికల్ రికార్డ్స్. సో హియర్ ఆల్సో వీ విల్ యూస్ డేటా సైన్స్. ఇప్పుడు దీనికి మీరు ప్రాసెస్ రాస్తారా? ఫినాన్స్కి రాస్తారా? ఫినాన్స్ది కూడా మీకు ఒక మీ సిలబస్లోనే ఒక కేస్ స్టడీ ఉంది. కెన్ యూ డూ దట్? ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ అంటే ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ ఆర్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీకి ఒక పర్టికులర్ కస్టమర్కి లోన్ ఇవ్వచ్చా లేదా అని ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. అది దేన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు? వాట్ ఈస్ ద డేటా దే విల్ కలెక్ట్ అండ్ what is the process they will do and what is the output that they will conclude that this customer is a good customer, we have to provide loan, and or this customer is a fraud, we should not give the loan. So how do? You just tell me what is the data you will collect in the bank loans. Monthly salary, income, salary, same. What? Experience. Why experience is required for giving a loan? Previous loan histories and monthly income, and also family, number of members in the family, and because number of members in a family ఎందుకు చేస్తారంటే బికాస్ దే విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద, ఇప్పుడు 4 members ఉన్నారనుకోండి, హస్బెండ్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారనుకోండి, దే హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద చిల్డ్రన్ స్కూల్ ఫీ, దేర్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వై దే విల్ ఆస్క్. ఇఫ్ హీ ఈజ్ అ సింగిల్ అండ్ హీ ఈజ్ ఎర్నింగ్ 50K per month, they will blindly give. But if he is married, they will think that this fellow is having family, whether we have to give the loan or not. And yes, that's why they will collect the family details. And what else? CIBIL score. Inka government employee, private employer. Yes, very good. So this is the data they will collect. Next, marketing lo. Marketing, for example, మీరు అమెజాన్ యూజ్ చేస్తారా? అమెజాన్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఎస్, దే విల్ గివ్ యూ యాడ్స్, మార్కెటింగ్. ఆ యాడ్స్ మీకు ఎలా వస్తున్నాయి? హౌ దే నో దట్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ యాడ్? సి, యోర్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ యువర్ ఈమెయిల్. మీరు ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా దే విల్ ఆస్క్ యువర్ ఈమెయిల్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ ఫోన్ నంబర్, everything. So if you are browsing something in your Google Chrome, it is directly giving the hints to all these apps. మీరు ఇప్పుడు అమెజాన్, ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ క్రోమ్లో షూస్, లేటెస్ట్ షూస్ అని మీరు సెర్చ్ చేస్తే మీరు అమెజాన్లో చూడొచ్చు, సజెషన్స్ వస్తాయి, దాని గురించి యాడ్స్ వస్తాయి. ఇది ఎలా వస్తుందంటే దట్ ఈస్ వాట్ దిస్
your email is linked with every application. That is how the information is passing from one application to another application. That is how they are doing the marketing. Okay, next దాన్ని ఏమంటున్నారంటే రికమెండేషన్. అండ్ ఆల్సో మీకు ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ ఏదైనా సర్చ్ చేస్తే రికమెండేషన్స్ వస్తుంటాయి దాని గురించి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సోషల్ మీడియా. సోషల్ మీడియాలో డేటా సైన్స్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సి సోషల్ మీడియా, యూ నో అబౌట్ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్. Do you know about sentiment analysis? Natural language processing అనే టర్మ్ విన్నారా? NLP ఉందా సబ్జెక్ట్? See, in natural language processing you have this topic called sentiment analysis. Natural language processing అంటే ఏంటంటే ఒక హ్యూమన్ ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, ఆయన టోన్ ఆఫ్ ఎమోషన్ ఎలా ఉంది, అంటే కోపంగా మాట్లాడుతున్నారా, ఎమోషనల్గా మాట్లాడుతున్నారా, ఆర్ రూడ్గా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ ఎమోషన్స్ని మెషిన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునేలాగా దే విల్ డిజైన్ ద మెషిన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద హ్యూమన్ విల్ టాక్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ బిహైండ్ దట్ వర్డ్స్, వాట్ ఈస్ ద ఎమోషన్. ఇవన్నీ తెలియాలంటే రోబోస్ కెన్ డూ ద వర్క్స్ ఈజీలీ. బట్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే రోబోస్ షుడ్ రీప్లేస్ ద హ్యూమన్స్ అన్నట్టు దే ఆర్ డిజైనింగ్ లైక్ ఎమోషన్స్, ఇవన్నీ కూడా దానికి నేర్పిస్తున్నాం మనం. సో సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నా, మై ఫోన్ ఈజ్ వర్కింగ్ గుడ్ అంటే ఇది ఏం సెంటిమెంట్? పాజిటివ్ సెంటిమెంట్. గుడ్ అనే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? పాజిటివ్ అంటున్నాం. సిమిలర్లీ మై ఫోన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అంటే దట్ ఈస్ అ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్. గుడ్ ఉంది కదా అని అది పాజిటివ్ ఇవ్వలేదు, ముందు నాట్ గుడ్ అని కూడా ఇచ్చారు కదా. ఇట్ విల్ లెర్న్ దట్ ఆల్సో అండ్ ఇట్ విల్ కన్క్లూడ్ దట్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ నెగటివ్. అండ్ మై ఫోన్ వర్క్స్ గుడ్ బట్ బ్యాటరీ డ్రైన్స్ ఫాస్ట్. రెండు ఉన్నాయి, వర్క్స్ గుడ్ బట్ బ్యాటరీ డ్రైన్స్ ఫాస్ట్. ఇదేంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ సెంటిమెంట్ కాల్డ్? న్యూట్రల్. సో దీస్ ఆర్ 3 sentiment analysis. One is positive, negative and neutral. Positive ante the emotion is happy, satisfied, and negative ante not good, sad, unhappy, ivi. So this is the concept of sentiment analysis. Social media lo sentiment analysis ela vastundi? We have created the ఎమోజీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఓకే. బట్ టెక్స్ట్లో తెలియాలంటే ఒక పోస్ట్ కింద వీ విల్ రైట్ సమ్ కంటెంట్. పోస్ట్ వచ్చి గ్రీనరీగా ఉంటుంది, అంత బాగానే ఉంటుంది, కానీ కింద కంటెంట్ ఏముంటుందంటే హీ విల్ రైట్ సంథింగ్ నెగటివ్ అబౌట్ సమ్ ఇష్యూ. అంటే మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్, సోషల్ మీడియా ఇలాంటి వాటిలో ఏమవుతుందంటే దే విల్ ఫిల్టర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ దట్ ఈస్ నెగటివ్ అండ్ దే విల్ రిమూవ్ దట్ కంటెంట్ based on this sentiment analysis. Okay, sentiment analysis లో మనం నాట్ ఓన్లీ ఇమేజెస్, మనం ఏంటంటే ఇమేజ్ చూసి దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఇమేజ్ అని అనుకుంటాం, కానీ ఇప్పుడు ఎలా అడ్వాన్స్ అయిందంటే దే ఆర్ అనలైజింగ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ దే ఆర్ ఇంటర్ప్రిటింగ్. టెక్స్ట్ని చూసి కూడా దే ఆర్ అనలైజింగ్ అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ ద కన్క్లూషన్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ పోస్ట్. ఓకే, so this is the real world applications. Note it down. And also if you are doing some project or if you want to do some project, you can take these domains. Ante healthcare prediction using data science. మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని నాట్ అబౌట్ హెల్త్ కేర్ బట్ దాంట్లో ఇంకో ఏదైనా లైక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ ఆర్ హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ ఇలాంటిది ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని కూడా మీరు రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్ రియల్ టైంలో చేయండి. అంటే మనం ఏంటంటే రికార్డ్స్ ఇచ్చి దాన్ని అప్లోడ్ చేసి అది అనాలిసిస్ చేసేలా కాకుండా యూ వర్క్ ఆన్ ద రియల్ టైం. లైక్
ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఆ పర్టికులర్ సెన్సార్ని పెట్టుకున్నప్పుడు అది ఇమీడియట్గా మనకు దాని హెల్త్ డిసీజ్ ఏంటి అది ఇచ్చేయాలి. అంటే రియల్ టైం మానిటరింగ్ ఇదంతా. అట్లా మీరు రియల్ టైమ్గా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలనుకుంటే ఈ డొమైన్లో దీస్ ఆర్ ద సినారియోస్ వేర్ యూ కెన్ డూ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్. ఓకే, నోట్ ఇట్ డౌన్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ప్రిడిక్టింగ్ ద డిసీజ్, అంటే అది ఏ డిసీజ్, ఈవెన్ ద డాక్టర్స్ కెనాట్ డూ దట్, ఇంజనీర్స్ కెన్ డూ నౌ. బికాస్ డాక్టర్స్ వాట్ ఎవర్ engineers build the machines, they work on that only, right? Note it down. Done? Problems in handling large data. See, ఇప్పుడు మనకి we are taking all the data and we are doing all these process, but is it simple to do? No, it has to face lot of issues and it has to overcome those issues. So ఆ issues ఏంటంటే స్టోరేజ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. లైక్ డేటా అనేది వ్యాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, that is large data sets may not fit in the memory or on a single machine. That means, see, నాకు ఇప్పుడు ఒక 1000 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ 1000 ఇమేజెస్ని నేను ఒక 1 జీబీలో స్టోర్ చేయొచ్చా? చేయలేము. I require all those 1000 images, but in that 1 GB I cannot store. I want more RAM, I want more memory. So there is a storage issue. To store the data we may require more memory than usual. And processing speed, అంటే ఇప్పుడు కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ టాస్క్, కంప్యూటర్ టాస్క్, అలాంటి వాటికి మనకి ఏంటంటే వి రిక్వైర్ హై కెపాసిటీ, ప్రాసెసింగ్ ఎక్కువ స్పీడ్గా అయిపోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ వేర్ కాంప్లెక్స్ ఆపరేషన్స్ వీ కెనాట్ డూ స్పీడ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. దట్ మీన్స్ మూవింగ్ లార్జ్ ఫైల్స్ బిట్వీన్ సిస్టమ్ ఈస్ టైమ్ కన్స్యూమింగ్. ఎస్, సి, మనకి డేటా ఒక కన్క్లూషన్ వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఆల్ దోస్ డేటా ఇంటూ అనదర్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఇన్ అనదర్ సిస్టమ్. సో ఈ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది స్లో అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ ఫేసింగ్. నెక్స్ట్, స్కేలబిలిటీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి డేటా మనం యాడ్ చేస్తున్న కొద్దీ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలంటే దాన్ని అది అడాప్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అది ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుంచి ఇట్ హ్యాస్ టు డూ ది ప్రాసెస్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఒక 3 సిస్టమ్స్ పెట్టేటప్పటికి ఆ 3 సిస్టమ్తోనే లిమిట్ అయిపోతుంది. ఇట్ రిక్వైర్స్ అనదర్ సిస్టమ్ వేర్ వీఆర్ ఫెయిలింగ్ టు డూ దట్ టాస్క్. డేటా గ్రో అయినప్పుడు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ప్రాసెస్ అంతా చేయాలి, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అలా చేయలేకపోతుంది. స్కేలబిలిటీ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ వన్, డేటా క్వాలిటీ. డేటా క్వాలిటీ అంటే డేటాలో ఆల్రెడీ ఎర్రర్స్, డూప్లికేషన్స్, నాయిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ ఆల్ దోస్ duplicates errors because again it requires cleaning process, machine learning, deep learning algorithms ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి మళ్ళీ. సో డేటా క్వాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ హ్యాండిలింగ్ లార్జ్ డేటా. అండర్స్టూడ్? ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాలేదా చెప్పండి. రైటింగ్.
Understood? So this is the introduction. This is the basic introduction of how data science works. Okay, you got an idea? Should I ask questions? Okay, I'll ask questions. What is the first step you will do in the data science process? మీరు అడ్వాన్స్ రా, నేనే చాలా లిమిట్. Okay, very good. So done. Next we will move on to the second unit. Second or third unit? See, listen everyone. Third unit, it is most important and you need to concentrate for your exams. First 2 units you can do by default. Third, fourth, fifth, ఇవి చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మీరు. సో థర్డ్ యూనిట్లో మనకి ఏంటంటే నో ఎస్క్యూఎల్ మూమెంట్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ బిగ్ డేటా. Right? First, you need to know what is the meaning of NoSQL. అరే మీకు ఎందుకు రా డేటా సైన్స్, డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ రాసేయండి. Why not only what is big data? Large amount of data. That means what does data has? Structured, unstructured, semi-structured ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎస్, వెరీ గుడ్. హడూప్ తెలుసా? అరే యు నో నీడ్ టు రిక్వైర్ టు. సో ఎస్, సో వాట్ ఈస్ హడూప్? సో దిస్ ఇస్ ద హడూప్ ఎన్విరాన్మెంట్. See, in the Hadoop you have 4 major components. First one is data storage, data processing, data access and data management. These are the 4 major components. First, ikkada kinda bottom chuste manaki data storage undi kada. Whatever data, structured, unstructured or semi-structured data that we have collected, that is stored in the HDFS and HBase. What is HDFS? Hadoop Distributed File System. So that is HDFS. Next, HBase. Hadoop database, that is a database. Okay? And this is the first data storage component. And in the next, we will do the data processing. Data processing lo em avutundi? We are using 2 components, that is MapReduce. What is MapReduce? It is a programming model. So there we have 2 components. One is map and other one is reduce. That we will learn in the next slides. This is just an ecosystem of how Hadoop is. And yarn, what is yarn? Yet another resource. Very good. So this is used to, these 2 components are used to process the data.
Yes. And another is data access. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ చేసిన డేటాని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? For that we have Hive, that is nothing but database that uses SQL. Next, Pig, that is used to access, that is used to evaluate, like analyze how the data is flowing, data ela flow avutundi. And next one, Mout, that is machine learning. That means here we are applying the machine learning concepts for accessing whatever data we require. And the next one is Avro and Scoop, that is also used to, these are the data access tools. Next, last one is, ఇప్పుడు డేటా స్టోరేజ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత ఈ డేటాని మనం మేనేజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఆఫ్ ద హడూప్ ఎకోసిస్టమ్. దట్ ఈస్ ఓజోయ్, చుక్వా, ఫ్లూమ్ అండ్ జోకీపర్. దీస్ ఆర్ ద 4 major components. First one, it will monitor. This complete data management work is to monitor the data. In the first one they will monitor the workflow. Second one also it is monitoring. Third one, Flume is also monitoring. Zookeeper, it will manage all this data. సో ఇక్కడ మనకి డేటా స్టోరేజ్ నుంచి మేనేజ్మెంట్ వరకు ఏ జాబ్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, దట్ యూ నీడ్ టు నో. సో ఇన్ ద డేటా స్టోరేజ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 components, that is HDFS and HBase. Data processing lo 2 components, and MapReduce, it is the important question for you. They may ask for short answers. Okay? And data access tools, from where, what components they will access the data. One, it will do the SQL process. Another one, it will do the data flow. It will monitor the data flow. And third one, we are applying the machine learning concept. Like that, we have the data access components. In the last one, we have management. Whatever the data that is coming from the bottom to the top, it will manage in the data management component. There we have 4. Okay? And Hadoop అనేది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రేమ్వర్క్. దట్ మీన్స్ ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్. ఓపెన్ సోర్స్ means anyone can access that. So write down the definition. Hadoop is an open source software framework that is used for storing and processing large amounts of data in a distributed computing environment. Okay na? Draw the architecture. Architecture is important. See, first you try to represent the architecture in your answer script, then you write about the description. Okay? Architecture okkat perfect ga rase sarpotundi. ఓకేనా? కనిపిస్తుందా? ఓకే, వెయిట్ ఐల్ డూ వన్.
Done with the definition. Architecture kuda అయిపోయిందా? No, yes. Can you see? Draw this architecture. Done. ఏం రాస్తున్నారు మీరు? Why this all? Any doubts? Doubt, huh? Zoom, huh? Zoom. Yes, done. Make it fast. Done. So, enough now. Use cases of Hadoop. Yes, where we can use Hadoop. See, here we have data warehousing and ETL process. What is ETL? Extract, transform and load. Yes. Data warehousing is nothing but to store the data you require some storage. Like SQL, we require data warehousing and ETL process, extract, transform, load. అంటే డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని అందులో ఉన్న డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటాం. మనకి ఏ డేటా అయితే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దాన్ని మాత్రం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకొని లోడ్ చేస్తున్నాం. లోడ్ ఇంటూ
లోడ్ ఇంటూ వాట్? ఎక్కడ లోడ్ చేస్తున్నాం? ఎనీ algorithm or any deployment model. Okay, this is the ETL process. So Hadoop అనేది మనకేంటి? స్టోరేజ్ అండ్ యాక్సెస్, స్టోరేజ్, ప్రాసెస్, యాక్సెస్ అండ్ మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు అది ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే డేటా వేర్ హౌసింగ్లో. యూస్ఫుల్ డేటానంతా మనం ఒక స్టోరేజ్ దాంట్లో పెట్టుకుంటాము. అండ్ log and event data analysis, recommendation engines, fraud detection and risk analysis, social media data processing. This comes under your real time applications. Okay? Done? And also I need to tell you one thing. Whatever, see everyone, listen everyone, whatever I am explaining you in the PPT, you just don't blindly put that points in your exams lo elaborate ga rayali. You need to explain చేస్తూ రాయాలి. జస్ట్ ఇట్లా పాయింట్ వైజ్ రాయొద్దు. స్కోర్ రాదు, పాస్ కూడా అవ్వరు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అట్లా రాస్తే. పీపీటీ ఈజ్ మేడ్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్. ఓకే, బట్ డోంట్ డిపెండ్ కంప్లీట్ ఆన్సర్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ పీపీటీ ఓన్లీ. నో, డోంట్ డూ దట్. ట్రై టు మేక్ ద నోట్స్. ఒక పాయింట్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ రాయండి హౌ దట్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్ అని. పీపీటీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్. Okay, done with the use cases. Write down. Done. So next we will discuss about the components of Hadoop. Components of Hadoop. సో మనకి కాంపోనెంట్స్లో ఫస్ట్ డేటా స్టోరేజ్కి ఏ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తాము? హెచ్బేస్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్. సో హెచ్డిఎఫ్ఎస్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్. See, HDFS, it is used to store the data across multiple nodes. Nodes are nothing but computers. Data అనేది మనం మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. Not a single computer. Data is distributed across multiple computers. Then these computers are also called blocks or nodes. These multiple systems are also called blocks or nodes. Ikkada em avutundante, if why we are using multiple systems? Yes, settle down. Why we are using multiple computers means if one computer fails, another computer will easily grab the task and it will perform. That means there is no failure of the device. అంటే ఒకటి ఫెయిల్యూర్ అయినా ఇంకొక సిస్టమ్ ఆ వర్క్ని చేసేస్తుంది. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ వన్ సిస్టమ్ ఫెయిల్స్, అనదర్ సిస్టమ్ విల్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ది వర్క్ అండ్ there is no need to worry about the fault tolerance. Next one.
So you just write what is the job of HDFS. And in HDFS you have the architecture which is of two nodes. One is name node and the other one is data node. Done? So next, processing. First one is data management. Data management lo emuntundi, multiple systems untai. The data is shared across multiple systems, and if one system fails, another system will easily carry forward the job. And the architectures has two nodes. One is name node and the other one is data node. Name node ante that is the master. That means it will divide the task to the slaves. Okay, architecture ela untundi meeku? Okay, right. One is name node. Name node entante it will assign the job to the slave nodes. Okay. Next, after data storage we have processing data with Hadoop. Data process ela chestamante ikkada it will use map reduce programming model. Next one is ikkada data anedi parallel ga process అవుతుంది. Data is processed in a parallel form on clusters. Clusters are nothing but computers. Yes, clusters are nothing but computers. Data is processed across parallelly across multiple clusters. And next one, batch processing of the data set. Batch processing ante, yes, what is batch processing? If I have 10,000 images, ఈ 10,000 imagesని నేను ఒకేసారి ప్రాసెస్ చెయ్యకుండా ఐఎమ్ డివైడింగ్ దోస్ ఇమేజెస్ ఇంటూ బ్యాచెస్. అంటే 32 images ఫస్ట్ బ్యాచ్,
నెక్స్ట్ 64 ఇమేజెస్ సెకండ్ బ్యాచ్, 128 ఇమేజెస్ థర్డ్ బ్యాచ్. అట్లా నేను బ్యాచెస్ లాగా డివైడ్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ డేటా సెట్స్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? సో this is how the processing of the data is done in the Hadoop. Okay, note it down. సో ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్లో మనం యూజ్ చేసేది మ్యాప్ రెడ్యూస్. మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఎలా అవుతుంది, దాని ఆర్కిటెక్చర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎస్, హడూప్ డేటా ప్రాసెసింగ్ ఎలా అవుతుంది, ప్యారలల్ ఆర్ సీరియల్? ప్యారలల్ అంటే అన్నీ ఒకేసారి, సీరియల్ అంటే వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. సో ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ క్లస్టర్స్ని ప్యారలల్గా పెట్టుకొని వీఆర్ డూయింగ్ ద జాబ్. అంటే ఒక సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయినా ఇంకొక సిస్టమ్ వర్క్ అయ్యేలాగా వీఆర్ డూయింగ్ ద వర్క్ ప్యారలల్లీ. సో ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ కూడా ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. అండ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అర్థమైంది కదా? నో బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్. వాట్ ఈస్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్? బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అర్థమైంది? నో, వినలేదా? సి, బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 10,000 ఆఫ్ ఇమేజెస్, 10,000 ఇమేజెస్ని ఒకేసారి ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే 10,000 ఇమేజెస్ని ఒకేసారి ప్రాసెస్ చేయడం కన్నా వీఆర్ డివైడింగ్ దోస్ ఇమేజెస్ ఇంటూ బ్యాచెస్. లైక్ 32 ఇమేజెస్ ఇస్ వన్ బ్యాచ్, 64 ఇమేజెస్ ఇస్ వన్ బ్యాచ్, 128 ఇమేజెస్ వన్ బ్యాచ్. అట్లా మనం బ్యాచెస్ లాగా డివైడ్ చేసి వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ఈచ్ బ్యాచ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్. సో దిస్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ డన్ విత్ ద Hadoop. ఓకే, సో మ్యాప్ రెడ్యూస్ మనం ఇంతకు ముందు చూసినప్పుడు see map, listen everyone, look at the architecture, it is very important. Map reduce, it is a programming model and it has two main functions, that is mapper and reducer. So ikkada block 1, block 2, block 3, block 4 అని ఉన్నాయి కదా. These blocks are nothing but files, images, text. మనం ఒక కంప్యూటర్లో ఇన్ని కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటాం, ఫైల్స్, ఇమేజెస్, టెక్స్ట్ అండ్ రా డేటా అండ్ XML ఫైల్స్, JSON ఫైల్స్, ఇవన్నీ తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ మనం డిఫరెంట్ బ్లాక్స్లో పెట్టుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫైల్స్, సెకండ్ బ్లాక్ ఈజ్ అబౌట్ XML ఫైల్స్, థర్డ్ బ్లాక్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, దట్ ఈస్ టెక్స్ట్, వర్డ్ ఫైల్స్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ డివైడెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు ద మ్యాపర్. ఓకే, దెన్ మ్యాపర్ ఏం చేస్తుంది, ఇవన్నిటిని కంబైన్ చేస్తుంది. మ్యాపర్ విల్ కంబైన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ it will sort and shuffle. That means whatever data that we require, it will sort that and it will shuffle and reduce చేస్తుంది. That means files లో కొన్ని unwanted data, unrelated data, noise data ఉంటుంది కదా, దాన్ని reduce చేస్తుంది and it will give you the output. So this is the process of map reduce. Architecture is important. Draw the architecture. Okay, block 1, block 2, block 3 are different files and these are given to the mapper, where mapper will combine all these files and then it will sort and shuffle, then it will reduce the size
and give the output. Done? Yes, I will give you the small example. Can we access the smart board here? Yes, smart board. Untunda? Call him. Smart board. Huh? Huh. So I will just give you the small example. మ్యాప్ రెడ్యూసర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒక్క చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ పైన చేసేయచ్చా? ఇక్కడ పైన చేస్తా. సి ఐ టెల్ యూ మ్యాపర్ ఏం చేస్తుందంటే, వాట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ మ్యాపర్ మీన్స్ ఇట్ టేక్స్ ద ఫైల్స్. ఇక్కడ బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3, బ్లాక్ 4 అని ఉంది కదా. నేను ఇక్కడ హలో వరల్డ్, హలో hello world and hello. See, these are the four files. This block 1, block 2, block 3 and block 4, right? Yes, listen, don't talk. సో మ్యాపర్ జాబ్ ఏంటంటే ఈ ఫైల్స్ని కంబైన్ చేయడం, డిఫరెంట్ ఫైల్స్ని తీసుకొని దాన్ని కంబైన్ చేయడం, కంబైన్ చేసి షఫుల్ అండ్ సార్ట్. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే క్యాప్స్ ఉన్నవి నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నా. ఓకే, షఫుల్ అండ్ సార్ట్. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇస్తున్నా? హలో వరల్డ్. First priority I am giving to the alphabets which are in capital letter in the first. So sort and shuffle ikkada avutundi. Next
Next word. So this is the job of mapper. It will combine all the files, sort and shuffle. Reducer లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ hello hello one time, world 2 times, hello 2 times and world 2 times, right? So I am writing as hello 1, hello 2 and world 2. Instead of writing 4 words, what reducer is doing, rendu similar. It is giving priority to the capital letter and it is taking the capital letter words first and same meaning ఏ కాబట్టి reducer లో ఏమవుతుందంటే మనం 2 words ఏ తీసుకుంటున్నాము by giving the number that this is repeated for 2 times. This is the simple case of how map reducer works. Okay? Understood? For example, I'll give you another case. So what you will do here? Map reduce ఏమవుతుంది చెప్పండి. Huh? 1 3 times. Reducer లో ఏమవుతుంది? 1 is repeated for 3 times. 2 is repeated for 2 times. 3 is repeated for 1 time. So instead of writing, this is taking high storage, right? This is taking less storage. That means these blocks are reduced and it will give you the output. So this is called output. These process is happening in the reduce phase, right? అర్థమైందా? Very good. Understood? Boys at the back. సో మీరు ఎగ్జామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అలా ఎగ్జాంపుల్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Done? Written? Boys? Boys at the back. So ఇక్కడ see, that is what I told you. Input data అని తీసుకొని output key value pairs ఇస్తుంది. Like hello is repeated for 2 times, world is repeated for 2 times, key value pairs, right? Understood? And reducer ఏం చేస్తుంది? It produces the final output. Okay? Combiner is, it is optional. It is a mini reducer. This is optional. అంటే మనకి according to our data we may require combiner or not. But it is an optional. Note it down. Yes. Done?
కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? నో? Is it visible? Visible? అర్థమైందా? క్వశ్చన్స్ అడగాల? Can you write any own example of how map reduce works? Map reduce అర్థమైందా? Done? Next. See, after reducing the files and assigning the key value pairs, next step is searching, sorting and compression in the Hadoop. That means sorting ante order, whatever the order that the data is that we want, that we will sort in the sorting process, and searching. Searching ante ఇప్పుడు మనకు ఒక పర్టికులర్ డేటా కావాలనుకోండి, we will use some tools. We will use some tools and we will retrieve those data. And next one is compression. Compression ante compression, it is reducing the size. If you want to improve the storage capacity, you have to use the compression. Okay, so these are the additional steps in the Hadoop ecosystem, that is sorting, searching and compression. See, in the sorting phase, if I have the data like king 2, queen 1, so I want the numericals which are in ascending order.
I want in assigning order. So what will I do? I will put in the sorting process, I will put queen in the first priority and king in the second priority. Right? And if there is, Hadoop is nothing but we are dealing with the large amount of data, right? If I want to search a particular data point, I want to search. So then we have to use the integrated tools. Searching process ki konni, like we have to use some programming, we have to use some advanced database. And next, compression. See, if I have if my file size is about 1 TB, by reducing it, that is by applying the compression technique, I will reduce it to 200 GB. Yes. But it requires some compression techniques. Okay? So this is the process of searching, sorting and compression. Done? Note it down. Don't discuss. If you have any questions, you can discuss with me. Yes? Done? Next, case study on risk assessment for loan sanctioning. See, whatever case study you take, first you require problem statement. Problem statement is nothing but problem overview. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక పర్టికులర్ లోన్ని శాంక్షన్ చేస్తే దానికి మనకు వచ్చే రిస్క్ and whether the customer is a good customer or not, that we have to see. So for that, first step is problem overview. That means first banks anni, whether whatever bank it is, first question is wala mind lo vachedi whether we should give the loan or not. So ikkada entante okavela manam loan iste, if he is a good customer it is well and good, but if he is a fraud, then the bank loses, right? So ikkada the ultimate goal entante manam customer ki మంచి కస్టమర్ కి మాత్రమే లోన్ ఇవ్వాలి. అది ఇవ్వాలంటే ఎలా డిసైడ్ చేయాలి? బై యూజింగ్ డేటా సైన్స్ ప్రాసెస్. We will see. So first step is problem statement. We have to look at the problem statement. After that, objective. That means ఇక్కడ మనకి కొన్ని డేటా సైన్స్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. Yes, listen everyone. Here there are some data science framing. That means, see, first this is a classification problem. Classification problem ante manaki classification lo categories untai. Categories like
spam or not spam? Next. Huh? Yes or no? Binary numbers aithe 0 1. So these are the categories. Classification is nothing but it is 2 or more categories. So ikkada manamu classification problem తీసుకుంటున్నాము, and if the person is a non-default, that means he pays the loan amount good, every month కడుతున్నారు అనుకోండి, we are giving 0, that means he is safe. And if he is the person who skips the loan, then we are giving the binary number 1, that is the person is risky. Next, ikkada entante why we are using this classification means we have to minimize false negatives and maintain good customer approval rates. Okay, we are using false negatives, that means oka customer manaki every month loan pay chese laga manaku undali, and we have to maintain the good customer report. For that we are using the classification problem. Okay, understood? Next, ikkada manaki data set em kavali, what is the data set that we want? Personal information. నేను మీకు అడిగాను కదా ఇంతకు ముందు, for sanctioning a loan amount, whatever the data that we required ani, personal information, I told you, name, age, gender and marital status, and financial information, that is income, employment type, years of experience. Yes, so this is the data set, and in the other slide also we have credit history, that is past defaults, past lo emaina loans తీసుకొని కట్టకుంటున్నారా, and existing loans ఏమైనా ఉన్నాయా, credit card utilization ఏమైనా ఉందా, and credit score and loan details, like ఇప్పుడు particular house loan కి అప్లై చేస్తే ఆ లోన్ అమౌంట్ ఎంత, what is the purpose of the loan, whether it is a vehicle loan or home loan and a personal loan, and the next one is tenure and interest. Tenure and interest enta, మనకి అల్టిమేట్ గా కావాల్సింది ఏంటంటే whether he is a defaulter or not a defaulter. So this is what we are targeting. ఈ రిజల్ట్ కావాలి మనకి, ఈ రిజల్ట్ కోసం ఈ డేటా సెట్ ని తీసుకుంటున్నాం. కస్టమర్స్ డేటా సెట్ ఇస్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ and credit history, employment, loan details. So write down this. Write down this. First step, case study ante first problem overview. What is the problem and what is the question you have to write, that is should we approve this loan application or not, and what is this problem you have to write. Kanipistunda screen? I will erase this. And class మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఓవర్వ్యూ తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్, అంటే ప్రాబ్లం వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం ఆర్ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం. క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ కేటగిరీస్, రిగ్రెషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్
కనిపిస్తుందా? Last rows, I think your front 2 rows are empty. You can come in the front if you are not if you cannot see the screen. So this is first you have to, whenever you are writing about the case study, you have to mention the problem statement. Then you have to classify whether the problem is a classification problem or a regression problem. Classification aithe enti categories untai. Regression ante enti it is a continuous variable. That means loan sanctioning ki defaulter or not a defaulter ante saripotundi. But in predicting the stock market prices and predicting the house prices, it is not same. House price every day or every month or every minute to minute change avutundi, and also stock market prices every second change avutundi. So manam danni regression problem antam, because it is changing. It is not a continuous variable, right? Ardham avutunda? First you need to define the problem statement, and you should define whether it is a classification problem or regression problem. Next, data set. Data set ఏది కావాలి? పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని బట్టి డేటా సెట్ తీసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద డేటా సెట్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? అయిపోయిందా? షుడ్ ఐ చేంజ్ ద స్లైడ్? Done? Screen visible? Last వరకు చూడండి. ప్రీవియస్ స్లైడా? ఇంకా కాలేదా ప్రీవియస్ స్లైడ్? So don't write everything whatever it is there in your PPT. Just try to write whatever you are understanding in your own language, like in your own words. Don't try to write everything what is there in the PPT. It is taking very So case study is very important in your exam point of view. మీకు ఇక్కడ ఉన్నవి కాకుండా they may give to write any case study. You have to be ready. ఏది ఇచ్చినా మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, whether it is a classification problem or regression problem, whatever the data set is required, features, data, and next step, conclusion. What is that called? Done with this? Target variable, conclusion, లోన్ స్టేటస్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డిఫాల్టర్, నాట్ డిఫాల్టర్, మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ప్రాసెస్ చూసాం కదా. నెక్స్ట్ డేటా సైన్స్లో వర్క్ ఫ్లో ఎలా అవుతుంది? స్టెప్ 1, ఫస్ట్ మనం ఏ స్టెప్? డేటా కలెక్షన్. డేటా అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు? ఇప్పుడు ఇది కేస్ స్టడీ అబౌట్ వాట్?
sanctioning the loan amount, right? So data is collected from the internal bank database and credit bureau, CIBIL score. So this is the data they want. తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే డేటా క్లీనింగ్లో వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ద మిస్సింగ్ వాల్యూస్. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ద కస్టమర్ విల్ నాట్ ఫిల్ ద డీటెయిల్స్ సచ్ యాజ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్, ఈ మిస్ చేస్తాడు. సో వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ దోస్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అండ్ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్. అంటే రిపిటేషన్ ఉన్న వర్డ్స్ని లేదా రిపిటేషన్ ఉన్న టెక్స్ట్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఫిక్స్ ఇన్కరెక్ట్ ఎంట్రీస్, లైక్ సమ్టైమ్స్ ద కస్టమర్ మే ఫిల్ ద డేటా ఇన్కరెక్ట్లీ. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, దాన్ని కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మిస్సింగ్ ఇన్కమ్ రీప్లేస్ విత్ మీడియన్. For example, if the customer has not filled income status, then what we will do, based on his salary, based on his credit, PAN అవన్నీ ఉంటాయా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని they will draw the conclusions. Okay? So ఇది data cleaning process లో not only cleaning, if there is any missing values, they will collect the proofs. They will try to collect the proofs from the documents that we have given and they will try to fill it. Okay? So first step is data collection and second step is data cleaning. ఇది ఏంటంటే with respect to bank loan sanctioning మాత్రమే. In medical field also the same process will be. Marketing, ఎడ్యుకేషన్, ఏ ఫీల్డ్లో తీసుకున్నా ఇవే ప్రాసెస్. ఓకేనా? రైట్ డౌన్ ది స్టెప్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఈడిఏ. మీరు కోర్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్లో ఈడిఏ అనే టర్మ్ విన్నారు కదా, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ లైక్ డూ లో ఇన్కమ్ అప్లికెంట్స్ డిఫాల్ట్ మోర్, లో ఇన్కమ్ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ డిఫాల్ట్ చేస్తారా, లేదా క్రెడిట్ స్కోర్ రీపేమెంట్కి ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే యూజింగ్ ద హిస్టోగ్రామ్స్ అండ్ ప్లాట్స్. దట్ మీన్స్ డేటాని మనం ఒక స్టాటిస్టికల్ బార్ చార్ట్స్, గ్రాఫ్స్ ఆ ఫామ్లో డ్రా చేస్తున్నాం. దిస్ స్టెప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈడిఏ. ఓకే, సమ్టైమ్స్ దేర్ ఆర్ కేసెస్ వేర్ ద పర్సన్ విల్ ఎర్న్ లెస్ salary బట్ he repays every month. Whereas the person, some other person, they have salary in the lakhs but they will not pay, late ga pay chestaru. And also credit score takku unte loan ivvakunda undocha, that is also a question mark. Maybe in the previous history he may have less credit score due to some factors, other factors, but the bank should consider the other points also and it should draw the conclusion that CIBIL score will not affect the repayment for everyone. Sometimes the person may default the loan due to personal reasons also. That means అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆయన ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ని కలిసి he has to explain all whatever the consequences he have faced and he have to provide the proofs, so the bank will give the loan. So there are some cases where the CIBIL score is low but the person has got the loan. Okay? So this is the exploratory data analysis process.
ఇక్కడ మనం టూల్స్ యూజ్ చేసేది హిస్టోగ్రామ్స్ అండ్ బాక్స్ ప్లాట్స్ అండ్ ఆల్సో కోరిలేషన్ మ్యాట్రిక్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే విజువలైజేషన్, ట్యాబ్లు యూజ్ చేసి విజువల్ ఫార్మాట్లో మనం బిల్డ్ చేస్తాం ఇవన్నీ. And in the fourth step we are doing feature engineering. That means we are creating better inputs for the model. అంటే మనం ఇక్కడ ఈ ఫోర్త్ స్టెప్లో రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం. వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత అండ్ కట్టే లోన్ ఎంత అండ్ ఉన్న డెప్త్ మీన్స్ అప్పు ఎంత అండ్ వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత. సో దీని రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇన్ ద ఫోర్త్ స్టెప్. సో ఇది చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే మోడల్ అక్యురసీ పెరుగుతుంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? కలెక్షన్. సెకండ్ స్టెప్ క్లీనింగ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్. Feature engineering, we are doing the ratio, we are calculating debt and income, loan and income. Done? కనిపిస్తుందా? So in the feature engineering process, by calculating the ratio, మీకు క్రెడిట్ యూటిలైజేషన్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ స్టెప్ we are building the model. Building the model ante we are using the machine learning and deep learning concepts here. That means ikkada logistic regression, these are all algorithms. Deep learning machine learning lo vastayi meeku. Logistic regression ante continuous variables ki use chestaru and decision trees ante it is used to make the decisions yes or no, whether we have to sanction the loan or not. Next, random forest, gradient boosting. So ikkada entante you have to start with a simple algorithm. First model working ga kada try cheyali, tarvata you have to go for the other algorithms to improve the accuracy. Okay na? Understood? Model building. అర్థమైందా? Why we are using logistic regression first? అవన్నీ ఏంటి? What are those? మీకు థర్డ్ ఇయర్లో మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో ఇవన్నీ వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్గరిథమ్స్ దట్ ఈస్ యూస్ టు బిల్డ్ ద మోడల్. మోడల్ అంటే మోడల్, వాట్ ఈస్ మోడల్? ఇట్ ఈస్ అ నాలెడ్జ్, అ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. Whatever the data we are giving to the system, it is learning that and it is performing the task. Okay, that is called the model. Ikkada first common
సింపుల్ algorithm తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. దెన్ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాము బై యూజింగ్ డిసిషన్ ట్రీస్, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి మోర్ అక్యురసీ ఇస్తుంది. అక్యురసీ అంటే కరెక్ట్నెస్ అంటే మన మోడల్ ఎంత కరెక్ట్గా ఉంది. అక్యురసీ అంటే మై అక్యురసీ ఈజ్ 75%, అంటే నా మోడల్ 75% మాత్రమే కరెక్ట్గా చెప్తుంది. అండ్ మై మోడల్ ఈజ్ 99.8% అనుకోండి. దట్ మీన్స్ మై మోడల్ ఈజ్ 99% కరెక్ట్. ఆ 0.8% అది ఎప్పుడో న్యూ అన్సీన్ డేటా, కొత్త డేటా ఇచ్చినప్పుడు అది మిస్బిహేవ్ చేస్తుంది. బట్ మ్యాక్సిమం అక్యురసీ షుడ్ బి అబౌవ్ 95%. 95% ఉంటే దట్ ఈస్ బెస్ట్ అక్యురసీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ బెస్ట్ మోడల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బిల్డింగ్ ద మోడల్. After building the model, what we are doing? Evaluation. ఎవాల్యుయేషన్లో నేను చెప్పినట్టు అక్యురసీ, మన మోడల్ ఎంత కరెక్ట్గా ఉంది, అండ్ ప్రెసిషన్, రీకాల్, F1 స్కోర్, ROC అండ్ AUC. See, accuracy ఉంటే సరిపోదు. Here we have recall. Recall is also very important. Once ఒక మోడల్ అక్యురసీ ఇచ్చినంత మాత్రాన we cannot just blindly go and believe that model is correct. Recall అంటే again we have to go through the steps. మళ్ళీ ఒకసారి ఆ ఫిల్టర్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఆ పర్సన్ క్రెడిట్ హిస్టరీ చూసి we have to again recall this all process. Because recall ఎందుకు చేస్తామంటే కొన్నిసార్లు I told you no, బ్యాంక్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఒక గుడ్ రీపేమెంట్ చేసిన కస్టమర్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఏదో కొన్ని సమ్ మంత్స్ చేయకుండా ఉండడం వల్ల ఆయన క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇక్కడ రీకాల్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మనం ఇంకా కొన్ని ఆల్గరిథమ్స్ని డిప్లాయ్ చేసి మోడల్ని ఇంప్రూవ్ చేసి వీఆర్ డూయింగ్ ద రీకాల్ ప్రాసెస్ వేర్ ద పర్సన్ హిస్టరీ ఈజ్ అగైన్ evaluated. Okay, so this is the model evaluation. ఇవన్నీ ఏంటంటే మెట్రిక్స్. ఇప్పుడు మీకు ఒక స్టూడెంట్కి వచ్చేసరికి మార్క్స్, పర్సెంటేజ్, CGPA ఇవి మీ మెట్రిక్స్. అలానే ఒక డీప్ లెర్నింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్లో మనకి మెట్రిక్స్ ఏంటి? ప్రెసిషన్, రీకాల్, యాక్యురసీ, F1 స్కోర్. ఇవి ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్కి కావాల్సిన మెట్రిక్స్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇన్ ద లాస్ట్ వీ హ్యావ్, కనిపిస్తుందా? డిప్లాయ్మెంట్, మోడల్ డిప్లాయ్మెంట్. మోడల్ని డెవలప్ చేశాము, కీ మెట్రిక్స్ని మెజర్ చేశాము. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆర్ మోడల్ ఈస్ రెడీ అయిన తర్వాత ఆ మోడల్ని బ్యాంక్ సిస్టమ్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇంటిగ్రేట్ చేసి రియల్ టైం మనం స్కోరింగ్ని చూడాలి. రియల్ టైం స్కోరింగ్. నవడేస్ మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా లోన్ అప్లికేషన్స్ ఏవైనా? ఎనీవన్ ట్రైడ్? చెయ్యొద్దు, బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఎనీవన్ ట్రైడ్? డోంట్ ట్రై. బట్ మనకేంటంటే ఇన్స్టెంట్గా యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద లోన్ అని ఇచ్చేస్తుంది. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ రియల్ టైం. అప్పుడప్పుడే చెప్పేస్తుంది వెదర్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని. ఓకేనా? సో ఇక్కడ టేబుల్ చూడండి. కనిపిస్తుంది కదా? క్రెడిట్ స్కోర్ ఎక్కువ ఉంటే, హై ఉంటే
If the credit score is high, risk em undadu, we can give the loan, we can approve the loan. If the credit score is medium, that means somewhere he missed, ఒక few months మిస్ చేసిండు, సో దానికి మోడరేట్ రిస్క్. ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా నేను చెప్పాను కదా, బ్యాంక్ మేనేజర్ని కలిసి వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై అవర్ ప్రాబ్లమ్స్, వై వీ హ్యావ్ నాట్ పేడ్ ద డ్యూ అమౌంట్ అని చెప్పి వీ హ్యావ్ టు రిక్వెస్ట్ హిమ్ సో దట్ హీ విల్ శాంక్షన్ ద లోన్ అమౌంట్. సో ఇక్కడ దే విల్ రివ్యూ మాన్యువలీ. అండ్ లో క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటే, హై రిస్క్, then easily you can reject. In this way our model is deployed into the banking systems. Okay, so this is the last step in your case study, model deployment, and you have to draw conclusions like this. Done? అర్థమైందా? కేస్ స్టడీ ఫస్ట్ is problem overview, second one is objective, third one is టార్గెట్ వేరియబులా? దానికన్నా ముందు డేటా సెట్ కలెక్షన్ ఉంటుంది కదా, డేటా సెట్ కలెక్షన్, then you will get the target variable. ఇది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్. కానీ డేటా సైన్స్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చేసరికి కలెక్షన్, క్లీనింగ్, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్, నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్, we have to build model building, evaluation, and last one is deployment. ఇది డేటా సైన్స్ ప్రాసెస్. మనకి డిప్లాయ్మెంట్ బిఫోర్ మోడల్ బిల్డింగ్లో మనకు కొన్ని ఆల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్. Done? So next, acid principles. Have you heard this term? Do you know about this? Yes? See, acid stands for atomicity, consistency, isolation, and durability. What is atomicity? For example, నేను ఇక్కడ first you listen the example and we will go to the definition. Atomicity అంటే, for example, నేను ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ త్రూ నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నా, similar time, same time, simultaneously my friend, she is swiping the credit card somewhere. Okay, she is swiping my debit card somewhere. Suppose I have my saving account balance is 5,000, for example. Okay, I have done the transaction through internet banking of 1,000 rupees. Whereas this is A, that is internet banking. In the B, my friend, she has done some transaction of 2,000. ఈ రెండు కేసులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే either 2 must be fully completed or 2 must be rejected, that means failed.
అయితే రెండు కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలి, లేదా ఏది సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వద్దు. బోత్ షుడ్ ఫెయిల్. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అటామిసిటీ. ఐదర్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్. ఐదర్ 2 transactions should be successfully completed or both should fail. ఇక్కడ అదే ఉంది. A transaction must either complete fully or fail completely. No partial updates allowed. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను సిమిలర్ టైంలో 5,000లో నుంచి 1,000 డ్రా చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ మై లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్? 4,000. కానీ మేము సేమ్ టైంలో సేమ్ సెకండ్ ఆల్సో షీ ఈజ్ ఆల్సో డ్రాయింగ్ ద సేమ్ అమౌంట్. సో నాకు ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది? లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ 2,000. ఎస్. ఓకే, దట్ మీన్స్ both transactions are successfully completed at a time without any disturbance. Both are done. లేదా ఇక్కడ ఒకటి సక్సెస్ అయ్యి ఇంకొకటి ఫెయిల్ అవ్వడం ఉండదు. ఐదర్ బోత్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆర్ నన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అటామిసిటీ. అర్థమైందా? Next, second one is consistency. What is consistency? Correctness. See, ఇక్కడ ఫస్ట్ యూ లిసన్ టు మై వర్డ్స్, దెన్ యూ గో త్రూ ద స్లైడ్, దెన్ వీ విల్ గో త్రూ ద స్లైడ్. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పాను కదా, సేమ్ కేసు, సేవింగ్ అమౌంట్ 5,000 ఉంది. నేను ఇందులో నుంచి B 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి. ట్రాన్సాక్షన్ 1లో ఏమవుతుంది? ఐఎమ్ విత్డ్రాయింగ్ 1,000 రూపీస్. ట్రాన్సాక్షన్ 2లో ఏమవుతుంది? ఐఎమ్ విత్డ్రాయింగ్ 2,000 రూపీస్. సో ఇక్కడ నాకు బోత్ అప్డేటెడ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా చూపించాలి. ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ T1 అండ్ T2 మై అప్డేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి కరెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, after a transaction the database must remain valid according to rules. That means database అనేది కరెక్ట్ గా చూపియాలి. కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ కరెక్ట్నెస్. సో ఇక్కడ వేరే ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇది మీకు మ్యాథమెటికల్గా బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ త్రూ చెప్పిన. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఎస్బీఐలో కానీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కెనాట్ బీ నెగటివ్ అని ఉందనుకోండి ఒక స్టేట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ 5,000 మాత్రమే. ఇఫ్ ఐఎమ్ విత్డ్రాయింగ్ 10,000 ఏమవుతుంది? అప్పుడు 10,000 డ్రా చేస్తున్నా, కానీ నా దగ్గర ఉంది 5,000 మాత్రమే. 10,000 వస్తుందా? అంటే నా రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ -5,000 అని చూపిస్తుందా? నో, అలా చూపించదు. ఓకేనా? ఇదేమని చూపిస్తుంది అంటే, అండర్స్టూడ్? ఎవ్రీవన్ వింటున్నారా? అర్థమైందా? క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్ అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ కన్సిస్టెన్సీ? ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద కరెక్ట్ డేటాబేస్. రూల్స్కి అగేన్స్ట్ వెళ్ళదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5,000 నుండి 10,000 డ్రా చేస్తా అంటే నాకు -5,000 వస్తుందా? అలా నేను -1 lakh డ్రా చేయొచ్చా అంటే దట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ వయలేషన్ కదా. బ్యాంక్ విల్ గివ్ ద మెసేజ్ దట్ రిజెక్టెడ్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ వయలేటెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ.
Note it down. To remember easily, atomicity, right? A. That means all or nothing. Next, consistency. Ante C. Correctness. Done? Should I change the slide? No? So what is relational database? A relational database is nothing but it is also called RDBMS, which is consists of rows, columns, fixed schema. ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ స్కీమా ఉంటుంది, రోల్స్ అండ్ కాలమ్స్తో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఓకే, ఆర్డిబిఎంఎస్ ఇస్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. Next, isolation and durability. See, what is isolation? ఇప్పుడు చూడండి, ఐసోలేషన్ అంటే ఏంటి? దట్ మీన్స్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ T1 జరుగుతుంది, ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ T2 జరుగుతుంది, and T3. T1 should not be aware of T2, T2 should not be aware of T3. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందని ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్కి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఐసోలేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ, T1 ట్రాన్సాక్షన్ నేను ATM త్రూ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై సేవింగ్ అకౌంట్ 5,000. I am withdrawing T1 500. T2 లో in some internet banking my friend is withdrawing 1,000 rupees, and in the T3 transaction some other friend they are doing the UPI, that is from my phone only, in my transaction only they are doing 1,000 rupees. సేమ్ అకౌంట్ కానీ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచి చేస్తున్నా అని ఏటీఎంకి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, ఏటీఎం నుంచి చేస్తున్నానని యూపీఐకి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఐసోలేటెడ్. దట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, and it should be successfully completed. Okay na? Even if many users access data simultaneously, I told you idi nenu idi ma friend 2 ani. Okay, multiple users chestunna, there is no need to know each other that this person is doing the transaction from one
account, one saving account, and other person is doing from the other UPI account. Both, every transaction must be isolated and it should be completed successfully. And every transaction behaves as it is alone. Ante ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరికి తెలియకుండా జరిగిపోతుంది అండ్ కరెక్ట్గా అప్డేటెడ్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్. Understood? Understood? Isolation. Next, durability. That means permanent changes. Yes. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, yes, listen everyone, listen my example, then you write it down. Again, ఇప్పుడు నేను నా సేవింగ్ అకౌంట్లో 5,000లో నుంచి ఐ విత్డ్రాడ్ 1,000 రూపీస్. ఓకే, 1,000 రూపీస్ విత్డ్రా చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది, అంటే ఏదో టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చింది. ఒకవేళ అలా టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చినా నా బ్యాలెన్స్ 5,000 అనే చూపిస్తుందా? నో, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ విత్డ్రాన్. సో ఇట్ షుడ్ షో వన్స్ అ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ కమిటెడ్, ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్లీ సేవ్డ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద సిస్టమ్ క్రాషెస్. ఇట్ షుడ్ షో ద అప్డేటెడ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, నేను ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ క్రాష్ అయినా something went wrong అని వస్తుంది, but you have already draw the amount. That means the balance should be shown correctly. It should be saved even if the system has some technical problem. Okay, అర్థమైందా? should I repeat again? సో ఐసోలేషన్, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నట్టు ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్కి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. కంప్లీట్లీ ఇట్ ఇస్, ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ acts as it is alone. Next, durability. It should save the changes permanently no matter what, even if the system crashes or if there is any technical issue, any software updates. It should show the saved information correctly and the information should be saved permanently. There is no chance of doing the manipulation or modification. Okay, so note it down. My screen is visible to you, right? Understood? Asset properties, it is very important for your exam point of view, and you try to explain with the examples, not just concept. Concept రాస్తే అది 2 lines కూడా రాదు, ఎగ్జాంపుల్తో ఎలాబొరేట్ చేసి రాయండి. ఓకేనా? అర్థమైందా అందరికీ? షుడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్? నో? ఎస్, వెరీ గుడ్. So next topic we will continue after the lunch.
come here by 1:30.